How many of you are married here? Doubt ఉన్నాయా? Sometimes వారానికి ఒకసారి ఎప్పుడు you have a fight at home, no? Husband and wife. Every day? Go to Tangman, jump, Ganapati Pappa, Moria. So whenever you have a fight at home, a small thought comes to your mind. Ayyo, పెళ్లి చేసుకోకపోయింటే బాగుండేదే. About 40% were laughing. When the mind goes to the past, పెళ్ళైంది 10 ఏళ్ల క్రితం, 5 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం. So when the mind goes to the past, usually it's a sense of regret. And when the mind goes to the future, a sense of anxiety. When will I get recognition? I'm 63-year-old now. When you're natural and simple, ప్రతి నిమిషము లోపల నుంచి ఒక రకమైన ఉత్సాహం ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఏమి నేర్చుకోగలుగుతాను, బికాజ్ 63 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇవాళ కూడా పొద్దున్న లేచిన తర్వాత నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇవాళే లాస్ట్ డే ఏమో, ఇంకా ఏమి నేర్చుకోలేదు. నాలెడ్జ్ని మీరు A to Z పోలిస్తే నా గురించి నేను చెప్పుకుంటున్నా, ఆల్ఫాబెట్ A కూడా ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు నా లైఫ్లో. 63 ఏళ్ళు అయిపోయినాయి. ఇంకా Z ఎప్పుడు రీచ్ అవుతానో నాకు తెలియదు. అంటే అలాంటి ఉత్సాహం ఉంటే, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వెన్ యూ హ్యావ్, యూఆర్ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ అండ్ దెన్ యుల్ కీప్ గోయింగ్. ఎనీవే, ఆయన నోట్స్ మధ్యలో వాడుతుంటాను. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఈస్ సెడ్ అబౌట్ కాంపిటెన్స్ అనాలిసిస్. అవసరం లేదు ఇక్కడ. నో, he was talking of competence analysis and he was saying that two partners communication problem వచ్చింది ఇద్దరి మధ్య. ఒక partner is trying to communicate to the other partner is not listening, and then there is a problem and what to do. సో ఆ ప్రాబ్లంతో ఏంటంటే ఇద్దరు పార్ట్నర్లు ఫ్రస్ట్రేషన్, ఇరిటేషను అండ్ ఈగో, లూజింగ్ ఎనర్జీ, ఫీలింగ్ లో. ఎందుకు వచ్చిందా ఇది, వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు, ఈ బిజినెస్ వద్దు, వదిలేద్దాం, ఇంకోటి చూద్దాం, ఇంకా సంథింగ్ ఎల్స్. ఉన్న మిగిలిన 50% or 30% of energy they spent in negative thoughts in life. Yes or no? And they have died. Okay, ఆ టాపిక్ పక్కన పెట్టండి. ఎందుకంటే వేణు is somebody who is very good at it. He was just sharing tip of the iceberg with me that 15,000 people have been benefited by his programs, and last 4 years he has been doing. So it's a great thing, great achievement. సో లీడర్ ఎలా ఉండాలి, బిజినెస్ ఎలా గ్రో చేయాలి, ఇవన్నీ వేణు విల్ టెల్ యూ. I will just sum up in the end. For the time being, I will take you deep inside yourself. అసలు ఫస్ట్ లీడర్ని పక్కన పెట్టండి. మనం ఎవరు, who am I, why did I come to planet earth, what is that I want to achieve, నేను నలుగురికి ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను. Are you all with me? Okay, now next question. How many of you have 2 cell phones in the room? Okay. Why 2 phones? One personal, one office. Okay. So entire planet Earth belongs to you? Yes or no? You are here to serve planet Earth. As Venu was sharing, I 2 slides చూస్తేనే నాకు అనిపిస్తున్నది I missed something yesterday అని. అంత మోటివేషనల్ వస్తున్నది అన్నమాట, అంత ఇన్స్పిరేషన్ వస్తున్నది. సో ప్రపంచం అంతా నాదే కదా. నేను ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఏదో అచీవ్ చేయడానికి వచ్చాను కదా. ప్రపంచం అంతా నాదే అయితే మళ్ళీ దాంట్లో ప్రపంచమే నా పర్సనల్. సో 1 phone ఈజ్ ఇనఫ్, నో? సో మైండ్లో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియేటెడ్ పీపుల్. వీళ్ళు నా వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ మై కంఫర్ట్ జోన్. దట్ మీన్స్ యువర్ గ్రోత్ ఈజ్ హ్యాంపర్డ్. ఓకే, ఫర్గెట్ దట్ నౌ. నెక్స్ట్, all of you put your cell phone, switch off your phone. Pick up your phone. Switch off the phone quickly. You just need about 10 seconds. Unless few volunteers who are waiting for some phone calls from outside, others can switch off. Agreed? Are you all with me? Okay, before I proceed, life లో if somebody has got fear, they don't need to live on planet Earth. If you have a fear of losing business, if you have a fear of losing friendship, if you have a fear of
inability to perform something or something like that. Any sort of fear. ఒక వ్యక్తితో భయం ఉంది అంటే there is no point living. రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా. Then you edit. Because there are certain things which flow from me. Last 30-40 years I've been talking, I've never prepared for a lecture. So if somebody has got fear, my best medicine to them to be edited, not to be given to others, is go to Tangman, jump, Ganapati Pappa, Moria, finish. Why are you living then if you're having fear? What is there for you to lose in life? There's nothing for you to lose in life. You're already complete. Inkenduku bhayam? So don't have fear now. Now coming back to cell phone. How many of you are be honest. Bhayam undaguddu. How many of you have really switched off your phone? Raise your hands. How many of you have put in silent mode? So are you listening to me or your mind? You have come here to learn, no? Last 2 days from Venu. What will you learn? You'll not learn anything. వేణు చెప్పిందల్లా మీ మైండ్ వాడి ఇది చేయనా వద్దా, తర్వాత చేయనా వీళ్ళు చేయనా, 10 రోజుల తర్వాత చేయనా ఇప్పుడు చేయనా, అది అవసరమా రా. సో ఇఫ్ యూఆర్ లిస్నింగ్ టు యువర్ మైండ్, వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ హియర్? యూ హ్యావ్ కమ్ టు లిసన్ టు మీ. 1 hour లెక్చర్ నాది 45 minutes. మై ఈ సరెండర్డ్ సీ సో ఫాస్ట్. సో యూ హ్యావ్ కమ్ టు లిసన్ టు మీ. నేను మాట్లాడేది వినడానికి వచ్చారు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? నేను సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి రా బాబు అని చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా మధ్యలో మీ ఫ్రెండ్ మైండ్ వచ్చింది, సరే ఆయన చెప్పాడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని, నేను సైలెంట్ మోడ్లో పెడతాను. సో ఎవరిని వింటున్నారు మీరు? మైండ్. దెన్ వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లివింగ్? హౌ మెనీ మోర్ మంత్స్, హౌ మెనీ మోర్ ఇయర్స్, హౌ మెనీ మోర్ డేస్, హౌ మెనీ మోర్ సెమినార్స్ ఇన్ లైఫ్ యూ కీప్ అటెండింగ్ అండ్ లిస్నింగ్ టు ద మైండ్, అండ్ ద లాస్ ఇస్ టు యూ. పాపం వేణు బల్లగొట్టుకుని ఎంత చెప్పినా కూడా, you walk out this evening today, you will not be in a position to implement 20-30% of that because your mind is not allowing you to implement. Why are you wasting your time in life? So how many of you are ready to switch off now? Are you sure? Because ఎందుకంటే సైలెంట్ మోడ్లో ఉన్నా కూడా మధ్యలో మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తుంది. బికాజ్ ఆడవాళ్ళు తక్కువ కనిపించారు కాబట్టి చెప్తున్నా, కనిపిస్తుంది. దెన్ యూ విల్ బి లుకింగ్ స్ట్రెస్ అనమాట. రవి కుమార్ గారిని విన్నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ ఇవ్వను, ఆమె వాయించేస్తుంటుంది. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. షీ విల్ కంటిన్యూ టు బి యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. యూ స్విచ్ ఆఫ్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ఇట్. Mind keeps oscillating like a pendulum. We'll understand what mind is. Mind keeps oscillating like a pendulum. Whenever it goes to the past, usually I'll make you leaders after 40 minutes. Till then you wait. I'll bring out that leader which is there in you, in front of you, for you to understand what it is. Mind keeps oscillating like a pendulum. When it goes to the past, usually it's a sense of regret. You know what that regret is? Ila undaguddu, it shouldn't have been like this, I should have studied better, or I should have done my engineering, or I should have gone for IIT, or I should have done that. And some of us in Hyderabad, ఎవరో నాకు అక్కడ శరీరలింగంపల్లిలో 15-20 ఏళ్ల క్రితం 40 lakhsకి అపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంటే ఐ రెఫ్యూజ్ టు బై. ఇవాళ అది 4 కోట్లు అంటున్నాడు. ఐ షుడ్ హ్యావ్ బాట్ దట్ టైం. ఆ భూమి కొనలేదు. సో వెన్ మైండ్ గోస్ టు ద పాస్ట్, యూజువల్లీ ఇట్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ దట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ బెటర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, పక్కా 100%. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ మ్యారీడ్ హియర్? డౌట్లు ఉన్నాయా? ఓకే. సమ్ టైమ్స్ వారానికి ఒకసారి ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ ఫైట్ ఎట్ హోమ్, నో, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, every day? Yeah, then it is fine. I was doing a program in Italy, a place called Lawrence, and a newly wedded couple came. I'm talking of 2004 or 5. 3 months back they got married and they came, and I just told them that you were fighting like hell, that's why you have come to my program. Ante valla kopam ochindi, valla ego. I had a translator because I was speaking English and somebody was translating in Italian language. And then the translator, who happens to be my colleague, అక్కడ ఏమన్నదంటే, సార్ మీరు ఇలా మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ, వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదని. నేను బల్ల కూడా చెప్తున్నామా, వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు కాబట్టి వచ్చాను. ఆఫ్టర్ 4 days of my session, నా కాళ్ళు పట్టుకుని they cried and said they were fighting from the first day after wedding. So నా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే, if husband and wife say that they are not fighting, they are not husband and wife. True? So whenever you have a fight at home, a small thought comes to your mind. Ayyo,
పెళ్లి చేసుకోకపోయింటే బాగుండేదే. See, about 40% were laughing. Yes. So when the mind goes to the past, పెళ్ళైంది 10 ఏళ్ల క్రితం, 5 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం. So when mind goes to the past, usually it's a sense of regret. And when the mind goes to the future, a sense of anxiety. When will I get recognition? When will I get promotion? When will I stabilize? When will I be in a position to give employment to thousands of people? When will I be recognized? And when will things happen? And those who are not married, when will I get married? Either of the time, the mind is oscillating like a pendulum, and every given time, either you accumulate a sense of regret or a sense of anxiety. In other words, every fraction of a second, because the mind is oscillating like a pendulum, you accumulate a sense of regret or a sense of anxiety, and this is the root cause of stress. This stress, whether you like it or not, has to come out as BP, sugar, arthritis, migraine, jealousy, greed, hatred, frustration, dejection, depression, so on and so forth. ఇలాంటివన్నీ మనలో పెట్టుకుని వేణు బల్లగొట్టి పాపం ఈస్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ అప్ యాజ్ లీడర్స్, ఎమర్జ్ యాజ్ లీడర్స్ అండ్ బిల్డ్ అప్ బ్యూటిఫుల్ ఇండస్ట్రీస్ గివింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. If I don't change from inside, how will Venu's knowledge will be helpful to us? I'm grateful that Venu called me here to take you inside so that his knowledge is implemented very soon. The other way of looking at mind keeps oscillating. Okay, okay, I'll come to that. Mind keeps questioning. Why is my wife like this? Why is my husband like that? Why is my neighbor like that? Why is my friend like that? When will people understand me? When will people change? When will they understand? While going home from office, I'm stressed. While coming to office, I'm stressed. This government is bad. That government is bad. The horrible roads. The roads are not there. Tangbad is stinking. People put all Durga idol, Ganesh idol, everything. I don't know when people will understand. I don't know when people will change. I don't know when the universe will change. I don't know when the society will change. I don't know when I'll get relief. Aren't these the questions which mind is asking from morning till evening? Yes or no? Yes. Did you ever get a fruitful answer out of these questions? Never. But you accumulated stress. Did you ever stop questioning about everybody on this planet Earth? And to begin with, did we ask a question? Why am I like this? Who am I? Why do I get angry? Why do I get frustrated? Why am I joyous? Why am I enthusiastic? Why am I emotionally up and down? Who am I? Unfortunately, I don't know why I behave like this, and my worry is why people are like this. You getting the shift? Now a little deeper. How many of you feel that every morning you should get up at 5 o'clock and go to the gym or jog or walk? Exercise, no? Suddenly. See, I'd been there for 1 week in Japan now. This morning when I got up, I was only living on pastas, pizza, and cheese and butter. So I put on, I did take out my weighing machine, which I have. These days, weighing machines, you have all those things, no? Some 3,000, 4,000 rupees is the body mass, fat. And my visceral fat has gone up by 0.25%, which is the source of diseases in the body. So I'm worried now. So like this, then what will the thought come to my mind? Tomorrow onwards, I should go to the gym and do the treadmill and things like that. So all of us get this thought, no? We should exercise to lose the paunch. Yes or no? How many of you feel that you should get up at 5 a.m. in the morning and go for an exercise or a jog or a walk? Yes? Deentlo, there are 3 categories anamata. A graduate, a postgraduate, and a doctorate degree holder. You know a graduate. Who is a graduate? Coming Monday onwards, I'll be disciplined. I'll get up and go for morning walk. How many of our graduates here? Bhaipadadu. I made a statement. Don't have fear. Share. Raise your hands. Achha, somebody is a postgraduate anamata. Who's a postgraduate? Coming 1st December. Okay. Next month, 1st నుంచి I'll be disciplined. ఈ నెల వదిలేద్దాం. ఎందుకంటే ఈ నెల అంతా పండుగలు ఉన్నాయి, పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, హాలిడే ఉంది. These are postgraduates. Doctorate degree holders. Next year. Your subject is very good. They have learnt very fast.
Doctorate degree holders are coming. New Year resolution. I'll be disciplined. Let's forget all this. What's your name? Vamshi. Okay, we'll take your example. Don't worry. Huh? Vamshi has finally taken a decision to get up in the morning at 5 o'clock and go for a walk from tomorrow morning or gym. Those of us who have taken such type of decision to be disciplined from tomorrow morning, we get a beautiful contented sleep. Whole night we are comfortable. In the night you put an alarm and you sleep. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే ఏమన్నా కానీ రేపటి నుంచి డిసిప్లిన్గా ఉండాలనుకున్నాను కాబట్టి తృప్తిగా పడుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అండ్ యూ పుట్ ది అలార్మ్. Unfortunately, now coming to the other side, there is God. Allah, Ram, Rahim, Jesus. Let's not get into religion, but there is some unknown energy, God. God is innocent, man is intelligent. Problem adi. Innocent God created a man with intelligence. So innocent God refuses to sleep all through the night. ఎందుకంటే పాపం భయం ఆయనకి. Vamshi has taken a decision to get up at 5 o'clock అని God refuses to sleep all through the night. Vamshi puts a cell phone లో మెసేజ్ అలారం పెట్టుకుని పడుకుంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 4:45 4:50 దేవుడు వచ్చి వంశీని లేపుతాడు. ఎస్ ఆర్ నో? 10 minutes before the alarm rings, God wakes you up. Now listen, come what may in life, God is always in front of you. Don't lose faith.